Ciao everyone! Today magbe-bake tayo ng burger buns. Pero hindi yung regular style. Ang gagawin natin ay brioche burger buns. Nagagamitan natin ng Japanese Tangzhong technique. Hindi ko alam kung tama yung pag-pronounce ko. Or also known as Water-Roux technique. It improves the texture of your bread, mas soft and fluffy siya. And longer the shelf life of your bread. It stays fresher longer. So yeah, let's get started. First, let's make our tangzhong. In a saucepan, combine the liquid and flour. For my liquid, I'm using milk. Whisk ito until no lumps or completely combined na. Then, turn on the flame sa low to low medium heat. Continue lang sa pag-mix hanggang magpikin na ito na parang paste. Sobrang bilis lang nito, mga 1 to 2 minutes okay na. Pag ready na, turn off the heat. Ganito ang gusto natin ma-achieve, parang paste. It transfers sa small bowl and let it cool completely before using. Now, let's proceed sa dough. Pour the flour sa mixing bowl. Gumawa ng well sa gitna. Add the milk and sugar and fresh yeast. For active or instant dry yeast, please check the conversion on the description below. I-dissolve ang fresh yeast sa liquid and add in our 2 egg yolks and 1 egg. Mas puffy and tender ito compare sa regular buns kasi mas higher ang egg and butter content nito. Then it's time to join our room temperature tangzhong. I-combine lang ito hanggang sa mag-form ng ating dough. Pag nag-form na, i-add na ang soft butter. I-fold ito hanggang mag-absorb slightly ang butter sa dough. Then last, ang salt. Continue kneading sa bowl for 1 to 2 minutes. Transfer sa work surface with a little bit of flour. I-knead ito for 10 to 15 minutes or hanggang maging soft, smooth, and elastic na. Kung masyadong sticky, pwede nyo itong gamitan ng slap and fold technique na ilalagay ko ang link sa baba. Kung may dough mixer kayo, i-mix ito sa medium speed using dough hook attachment. Okay na ang ating dough. Ganito ka-smooth ang gusto natin. Sprinkle a little bit of flour sa bowl or pwede nyo ring lagyan ng oil and i-transfer ang dough dito. Cover with kitchen towel or plastic wrap and let it rest for 2 hours. After 2 hours, ready na ang dough. Lightly flour our work surface. Ilagay ang dough dito and press or pwede din i-punch. Ifo-form natin ito ng palog or baston. Medyo sticky ito kaya need ninyo ng help ni dough scraper. I-divide natin ito sa 6 to 7 pieces. Gagamitan ko ng kitchen scale para same ng sizes. Mga nasa 95 to 100 grams each. Tuloy-tuloy lang tayo hanggang sa matapos.
Ifo-form na natin ang circle. I-fold ang dulo papunta sa center. And using a circular motion with palm of your hand, roll it gently to create a ball shape. I-transfer sa baking pan lined with parchment paper. You can also use your both hands sa pagbilog. I-flat ng bahagya and ready na ito for our final fermentation. Cover and let it rest again for 1 hour or hanggang magdoble ang volume nito. Para sa ipangbabrasya dough, half egg yolk, and 2 tablespoons ng milk. Magbibigay ito ng wonderful golden color sa inyong buns and to add shine. Take the buns and brush your egg wash all over the surface. Kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe sa Anna's Passion, please consider subscribing and pakiring na rin yung notification bell para updated kayo sa lahat ng aking new recipes. Ilagay na ang toasted seeds. Gagamitan ko ito ng mixed seeds para mas mukhang expensive ang buns natin. And maglalagay din tayo ng plain sesame seeds. Bake in preheated oven 180 degrees Celsius for 18 to 20 minutes. Wow! Yan na siya! So, habang mainit pa, magbabrush tayo ng melted butter. So, para mas glossy ang ating buns. Para mas fancy ang dating. Yan. Kung gusto nyo, pwede nyo namang skip itong part na ito. So, yan. Let it cool completely before mag-tasting time. Titikman na natin! So, ito yung titikman natin yung may iba't ibang klase ng dried seeds. Look, ha? Ooh. So fluffy. So soft. So yan, sa mga burger lover and seller dyan, subukan nyo na to at makikita nyo ang pagkakaiba. I-enhance ito yung overall flavor ng inyong burger. Lalo na yung mga thick na burger with a lot of toppings and sauces kasi hindi siya magsasagi. Nakadalasang problema natin pag ang gamit ay regular buns. So yan, that's it for today guys. Sana nag-enjoy kayo sa ating recipe. At kung nag-enjoy kayo, please consider subscribing and pakiring na rin yung notification bell para updated kayo sa lahat ng ating new recipes. So for now,